Okay, in this video, I'm going to discuss the control structures of programming, right? So under the control structure, there are two structures that we are going to discuss: conditional statement and the repetition structures, right? මේ වීඩියෝ එකදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ control structures කියන concept එක. එතකොට අපිට programming වලදී basically control structures දෙකක් කතා කරනවා: conditional statement සහ repetition structures. Okay, පළවෙනි කොටස conditional statement. The first part is conditional statements. So we know usually in programming statements are executing sequentially, right? So like this, starting from the top of the chords, and then so then we say creating variables and then input message or the output message, right? So there are three messages. So all these messages are executed in sequential manner, right? So that means one after another, right? So if you want to change this executing order, then we can have the conditional statement. Actually, the conditional statements, the requirement of the conditional statements, something like this. අපි දන්නවා මේ programming වලදී statements run වෙන්නේ one by one. කියන්නේ එකකට පස්සේ තව එකක් විදිහට තමයි run වෙන්නේ. දැන් මේ flow chart එක ගත්තොත් දැන් මේකේ හැටියට variables create කරන එක තමයි මුලින්ම වෙන්නේ. message 1 කියන එක ඉස්සලා output කරනවා, message 2 කියන එක දෙවෙනියට, message 3 කියන එක තුන්වෙනියට. So if you take another example, right? So start the flow chart and then create variable called say marks, right? So then ask user to insert value for the marks, right? So then according to the marks, let's say there are two message, you are passed and you are good, right? And then in the program, right? So assume now we have some kind of condition, right? So in this program, so even mark is 0, let's say pass and good. Even mark is 90, then we have to output print good. So මේ flow chart එක ගත්තොත් මේ flow chart එකේදී අපි මේක හදලා තියෙන්නේ මේ ළමයිගේ ලකුණු ලබා ගන්න. එයාට මෙන්න මෙහෙම message එකක් print කරන්න. එතකොට ඉස්සලාම ලකුණු හදාගන්න ගන්න variable එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලකුණු ගන්නවා user input එකක් විදියට. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ message එක print කරනවා. pass සහ good කියලා. එතකොට මේ flow chart එකේ හැටියට අපි ඒ ළමයා ලකුණු 10ක් ගත්තත් අපි කියනවා pass good කියලා. එළමයා ලකුණු 90ක් ගත්තොත් ඒත් අපි කියනවා pass good කියලා. එතකොට ඇත්තට මේක අපි views දෙන්නේ නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපි so our requirement is say based on the marks, right? So according to the marks, so we have to output the relevant message, right? අපි ළමයෙක්ගෙන් ගන්න ලකුණු 90 එයාගේ output එක එතනයි මේ print කරන message එක depend වෙන්න ඕන, right? ඒ කියන්නේ එයා අපි හිතමු අපි උදාහරණයකට අපි දානවා ළමයා ගත්ත ලකුණු 50ට වැඩි නම් එයා pass සහ good කියන message එක print කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොකොත් print නොකර ඉන්න ඕනේ, right? අපි බලමු පස්සේ තව message එකක් එහෙම නැත්නම් print කරන්න. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මම බලන්නේ එයා ලකුණු 50ට වැඩි නම් pass වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ good කියලා print කරන්න ඕනේ. So let's say in here I'm going to introduce a condition. Say student marks is greater than 50, then output message called pass and good. Otherwise, keep as it is, right? Without any message. So in order to do those kind of things in programming, we have a statement called conditional statements. That means depend on the condition, we select what are the statements that should be executed, right? So conditional statements are used to make decisions based on the condition, right? So in previous case, our condition is marks greater than 50, right? Then if it is true, then we have to output the message called pass and good. Otherwise, there is no output message, right? So conditions can be set for a block of statements we call branching. That means a number of statements can be executed while the condition is true, number of statements can be executed. Otherwise, we can execute another set of statements. දැන් මේ conditional statements වල තියෙන වැදගත්කම තමයි අපිට පුළුවන් මොකක් හරි condition එකක් කොන්දේසියක් දීලා ඒ කොන්දේසිය සත්‍ය වෙනවා නම් ඒ කොන්දේසිය තෘප්ත කරනවා නම් අපිට පුළුවන්
ස්ටේට්මන්ට්ස් කීපයක් රන් කරන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ස්ටේට්මන්ට්ස් ටිකක් එක්සිකියුට් කරවන්න පුළුවන්. right? එතකොට අපි මේ කියන්නේ ඒක if the condition is true define block of statements are executed. අපි කියනවා condition එක true වෙනවා නම් ඒ condition එක සත්‍ය වෙනවා නම් අපි කියනවා මෙන්න මේ blocks ටික මෙන්න මේ statements ටික run කරන්න. right? ඒ statements ටික ඔක්කොම එක block එකක් විදිහට අපි හදා ගන්නවා. ඒ block එක run කරන්න කියනවා. condition එක false වෙනවා නම් අතරම ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඒ කියන්නේ false වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් තවත් statements set එකක් නැත්නම් තව block එකක් execute කරවන්න. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න අපිට ස්කෙච් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. right? එතකොට ඒකට පාවිච්චි කරන ස්ටේට්මන්ට් එක තමයි if කියන ස්ටේට්මන්ට්. right? In sketch programming we have a statement called if. Actually in sketch we have a block. So in sketch programming we have a code block called if. right? So we can use this if statements for controlling the flow of the flow of execution of the program. right? එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ execution flow එක, ඒ කියන්නේ ඒක රන් වෙන විදිහ තීරණය කරන්න මෙන්න මේ if statement එක පාවිච්චි කරලා. right? So if statement is always used with the condition. එතකොට අපි if statement එක පාවිච්චි කරනවා නම් හැම වෙලේම ඒකට condition එකක් කොන්දේසියක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. කොන්දේසියක් යොදා ගන්න ඕනේ. right? So the condition is evaluated first before executing any statement inside the body of if. right? So that means the first of all the condition is evaluated. right? That means they check whether the condition is true or false. right? So if it is true, we can set this code block should be executed. Otherwise, this set of statements or this code block this should be executed. Like right. So it is represented in flowchart like this. right? So this is the starting point. In here we can have a condition. right? So if it is true, we can have a set of a code block, a set of statements which are in a particular block. Otherwise means the condition is false. We can go to the another set of statements, or we can go to the normal into next state. right? So let's see. right? So in here I create a variable called marks and we take the input from the user. Then here, this is my condition. So this is how we represent the condition in flowchart. And if this is true, we can have pass, output is pass, right? So otherwise means if this are false, that means marks less than 50, we can have we skip the this message, we skip the message and go to the next statement. right? That is say print by. right? So if you want, we can say we can output two messages like print pass and print say let's say print another message, print say good. right? So in here we can have two statement. Print good. right? So we can print a two message. right? So because in here, so if it is true, we can output a set of we can execute a set of statements other than only one statement. right? We can output we can execute a set of statements. right? Say good like this. right? So here, right, now you can see if this is pass. So if this is true, right, then we can have output message pass and good. Otherwise we can skip the message. right? So මේ flow chart එක include පැහැදිලි. ඉස්සලාම අපි variable එකක් හදනවා marks කියලා. right? ඒකට අපි user ගේ input එකක් ගන්නවා. right? ඒ input එක අපි check කරලා බලනවා 50ට වැඩිද නැද්ද කියලා. අපිට අවශ්‍ය නම් 50ට සමාන කිරීමක අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. So we can check whether the marks is greater than or equal 50. එතකොට මේ condition එක true වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ළමයා input කරපු ලකුණු 50ට වැඩි නම් හෝ සමාන නම් උදාහරණයක් 55 කිව්වොත් ඒක true වෙනවා. එහෙමනම් අපි print කරනවා pass සහ good කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ message දෙකම අපි skip කරලා අපිට පුළුවන් වෙනත් message එකක් print කරන්න. right? අපි කියමු program එක ඉවරයි. එහෙම නැත්නම් bye කියලා අපි print end කරනවා. එතකොට මේ bye කියන message එක මේක false වුණොත් කියමු print කරනවා. මේක true වුණොත් මෙන්න මේ message දෙක print වෙලා ඊට පස්සේ මේ bye කියන message එක print වෙනවා. බලමු දැන් මේ වගේ එකක් කොහොමද scratch tool එක පාවිච්චි කරලා scratch programming වලදී කරන්න කියලා.
right. මේක කරන්න ස්කච් ප්‍රෝගමින් ලංගේජ් එකේ තියෙනවා අපිට control කියලා කෝඩ් බ්ලොක් එකක්. ඒක තියෙනවා loops ටික මේ තියෙන අපිට අපි පාවිච්චි කරන if සහ if else. දැන් අපි පාවිච්චි කරන if කියන කෝඩ් බ්ලොක් එක. right අපි බලමු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමද කරන්න කියලා. right මම when click ඔප්ෂන් එක යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යූසර් ගෙන් ඉන්පුට් එකක් ලබා ගන්න ඕනේ. එසම sensing කියන කෝඩ් බ්ලොක් එකේ ask කියන කෝඩ් එක යූස් කරනවා. right මේකත් එක්ක අපිට answer කියන එක අවශ්‍යයි. මම වේරියබල් එක හදා ගන්නවා ස්ටුඩන්ට් මාක්ස් ගන්න මාක්ස් කියලා. right ඊට පස්සේ අපි ලබාගත් ඉන්පුට් එක සෙට් කරනවා මාක්ස් කියන වේරියබල් එකට. right so here so this is the event which I use to start the program. Here I take the user input, right? So let's say I'll edit, say enter marks, and then I set user input to the variable marks, right? And then I go to the control code, and so this is the block that I am going to use, right? So let me if කියන code block එක අපි use කරන්නේ, right? if කියන එක ගත්තා. So if it is if code block or if condition, we have if condition, probably that condition should be there. If කියන statement එක use කරනවා නම්, if you use the if code block, we have to use the condition. What is the condition? Marks greater than 50. Then go to the operators. So here these are the comparison operators. Right. So I use this condition. So I use this operator, conditional operators. So by default it says the 50. If you want, you can change this 50 or 60 or put the 50. Right. Then in here I use a variable called marks, right? So here I check whether marks is greater than 50. So if it is greater than 50, the statements which are inside this if a statement will be executed. So I put say looks, let's say print say pass. So at the same time I use say fail, sorry, the fail, good. Right. So if this condition is true, these two statements will be executed. So these are the statements which are inside the if true code block. So if this is true, this block will be these two statements or this block will be executed. So මේ if කියන code block එකේ මේ condition එකක් මම දාලා තියෙනවා. මොකද condition එක අපි operators වලින් conditional operator එකක් පාවිච්චි කරනවා. right මේකේ මම කියන්නේ මේ marks කියන variable එකේ තියෙන value එක 50ට වැඩි නම් මම කියනවා මෙන්න මේ statements දෙක execute කරන්න. right එතකොට මෙතන ඕන තරම් statements දාන්න පුළුවන්. තව message එකක් ඕන නම් එහෙම දාන්න පුළුවන්. right so after this condition, if this is true, this will be executed, right? Otherwise, it will be executed this one, right? So even this is true, this statement will be executed. So to make a true not, මේ දෙක වැඩ කරනවා. එහෙම නැත්නම් කෙලිම මෙතෙන්ද ඇවිල්ලා මේක print කරනවා buy කියලා. So මේක true උනත් මේක print වෙනවා. මොකද මේක false උනොත් නෙවෙයි මේ message එක print කරන්න කියලා කියන්නේ. මම කියන්නේ මේ if code block එක set condition එක check කරලා ඒක execute වුණාට පස්සේ මෙන්න මේක print කරන්න කියලා කියනවා. Right? So after evaluating this condition, if this is true, these two states will be executed. Otherwise, this one executed. Even this is true, after executing these two, this code will be displayed because this is display after the if code block, right? So I'll execute this, enter marks, let's say 55, pass, and then after 2 seconds, good, and then buy, right? So if you say 40, 40 is less than 50, that means this is not true, then directly the message buy will be printed. These two messages are skipped, right? Okay, so this is how we use if code block in our Scratch program, right? Okay, next one is if else statements. So in earlier, so if the condition is true, we have a set of statements, but if it is not true, that is if it is false, there is no set of statements, or there is no code block of codes to be executed. So for example, let's say, so here there's a question, is it rain, right? So if it is raining, so let's say go to library. Otherwise,
you can say go to playground. එතකොට අපි මෙතන ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරන if else කියන ස්ටේට්මන්ට් එක. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා if කියන එකේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක true වුණොත් අපි කියනවා මේ මෙන්න මේ ටික එක්සිකියුට් වෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි කිව්වේ ඒ ටික ඒක false වුණා. right? දැන් උදාහරණයකට මේකේ මේ ලකුණු 50ට වැඩි නම් අපි කියනවා pass good කියලා. right? නමුත් ඒක false වුණොත් මේ ස්ටේට්මන්ට් එක skip කරනවා. skip කළා අපිට පුළුවන් මෙතනින් එහාට යන්න. මොකද false වුණොත් අපි වෙනම ස්ටේට්මන්ට්ස් ටිකක් එක්සිකියුට් කරන්නේ. දැන් මේක false වුණොත් මේ ස්ටේට්මන්ට් එක skip කරලා පල්ලෙහාට එනවා. right? එතන මේක true වුණොත් මේ buy කියන එක print වෙනවා. false වුණොත් මේක skip කරලා buy කියන එක print වෙනවා. එතන false වෙන නිසා නෙවෙයි buy කියන එක print වෙන්නේ. මේක මෙන්න මේ if block එකෙන් එළියේ තියෙන. right? if කියන statement එකෙන් එළියේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ buy කියන message එක. So in here if the condition is true, these two statements are executed, right? So otherwise they skip this message and print this one, right? So not for the else condition, right? So if this is false, this not will be printed. So by default this is printed because this is out of from if statement. But in here, if this is true, condition is true, that is if it is raining, go to the library, otherwise go to playground. Then you can have a flowchart like this, right? Find the weather condition. Is today is a rainy day, so that is our condition. If this is rainy day, if it is rainy day, then we can say if this is yes or if this is true, go to the library, otherwise you can say go to the playground and come to end, right? Okay, then let's say program something like this. Okay, now this is what I want, right? So I in this I add some additional statements to the previous program, right? So create the variable called marks and get the user inputs for the marks, input marks, and then the condition. You check the condition whether the marks is greater than 50. So if this is true, you can have pass and good. So these two messages, that means these two messages will be printed, right? If this is false, now I'll say print fail and try again, right? So these are the two output messages if this condition is false, right? So even this is true or false, we can have a message called buy, right? Earlier, if this is true, these two messages are printed and this message is printed, and then if this is false in earlier, they skip this and print buy. Now let's see how to do this in Scratch program. එතකොට දැන් මම කරන්න යන්නේ මම ඉස්සලා කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කරනවා ස්ටේට්මන්ට්ස් කීපයක් එකතු කරනවා අපි මාක්ස් කියලා වේරියබල් එකක් හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ යූසර්ගෙන් ඉන්පුට් එකක් ගන්නවා ලකුණු ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ මම චෙක් කරනවා ලකුණු 50ට වැඩිද කියලා 50ට වැඩි නම් මම කියනවා පාස් සහ ගුඩ් කියලා print කරන්න කියලා 50ට වැඩි නැත්නම් ඒ කියන්නේ කන්ඩිෂන් එක false නම් මම කියනවා එයා fail නැවත තවත් try කරන්න කියලා එතකොට මේ කන්ඩිෂන් එක true වුණත් false වුණත් මම buy කියන message එක print කරන්න ඕනේ. right? අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද කරන්න කියලා scratch tool එක පාවිච්චි කරලා. right? right. මම scratch tool එක open කරලා program එක start කරනවා when click. right? So here start by when click event and then take user input. right? So same as earlier. right? So let's say enter marks. right? Then I create a variable called say here say student marks. right? student marks කියලා variable එකක් හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ user ගෙන් input එකක් ගන්නවා enter marks කියලා ඊට පස්සේ මම මේ ගත්ත marks assign කරනවා student marks කියන variable එකට. right? So in here in this time I use if else code block. if else because now if this condition is false I have to execute two statements. I want to print two messages. So therefore I use if else code block, right? And then from here I use the operator, the greater than operator, right? So here I use the conditional operator called greater than, right? So how can we compare these two variables? So here student marks greater than 50, then
So this is how we check this condition. මම මේකේ condition එකක් check කරන්න ඕන මොකද්ද මම student marks 50ට වැඩි නම් ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා මේ operators වල තියෙන මෙන්න මේ අපි ඉස්සලා පාවිච්චි කරා වගේ මේ greater than symbol එක තියෙන operator එක greater than operator එක මේකට කියනවා comparison operators කියලා right ඒ කියන්නේ variables දෙකක් compare කරන්න පාවිච්චි කරන මේ operators මේ තුන right සමාන කිරීමේ අවස්ථාවක් බලන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේක right right මම මේ condition එක use කරනවා if කියන block එක ඇතුලේ condition එක විදියට so here I use this condition inside the if code block right so if this is true then I can have a set of statements in here to be executed right so in my case I use say good and then I say pass right if this is true otherwise I can have some messages in here I can put statements uh, which are executed if this is false right so let's say if it is greater than 50 I can uh, say good or we can say pass right then good right? If this is false then I can say this is fail and try again try again right so even this is true or false I can say by right okay so now first of all I'll create the variable called student marks right and take the input to the student marks right then I set marks student marks to the student marks variable right so by using the answer variable which is the variable to be used to user to be used to store user inputs and then I set that variable to the student marks and then here I compare a student marks with the value 50 if this is true this code these statements will be executed otherwise means if this is false these two statements will be executed now let's see here I execute let's say 60 this is true that means pass good and then the message by will be printed right even true or false this message should be printed right let's say 40 this is false then fail try again and then by so this is how if else code block is executed right right අපි බලමු if else statement use කරන තවත් program එකක් right right ඊළඟ එකේ අපි බලන්නේ here we take two inputs from the user and find which one is the maximum right so this is the code right so this is the flow chart right so now we need two variables right now we need two variables so I'll skip the program so we need two variables number one and number two and then two inputs from the user right and then compare number one and number two right if this is true that means number one is the maximum one right if this is false that means number two is the maximum one all right now let's see how to so at the end of the program let's say by that means even number one or number two is maximum even number one is maximum or number two is maximum this statement will be printed right and then end right now let's see how to create program in sketch tool right so we have to take two inputs right first of all you have to create two variables right say number one and number two right එතකොට අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරන්නේ ඉලක්කම් දෙකක් යූසර්ගෙන් එක ඉන්පුට්ස් විදිහට අරගෙන ඒ දෙකෙන් කෝකද විශාල කියලා බලන්න right right මම කියනවා number 1 කියලා එක variable එකක් හදා ගන්නවා right තව variable එකක් හදා ගන්නවා number 2 කියලා මේ හදාගන්න යූසර්ගේ ඉන්පුට්ස් දෙක ගන්න right right මම event එක start කරනවා when click so I'll start from when click and take two inputs from the user right so ask then there are two inputs then there are two code blocks are required right so go to here okay then I'll say enter number one enter number one right then I have to set that one to the number one right number one and then next one is enter number two enter number two and then that should be set to the variable number two right so here I'll select number two
okay. right මම මෙතන පළවෙනි නම්බර් එක ඉන්පුට් කරගත්තා ඒක නම්බර් 1 කියන එකට assign කරා දෙවෙනි නම්බර් එක ඉන්පුට් කරගත්තා නම්බර් 2 කියන එකට assign කරනවා right ඊට පස්සේ මම use කරනවා events වලින් sorry control event එකෙන් if then කියලා condition statement එක right so මම මේකෙන් check කරන්නේ number 1 greater than number 2 right so here so this is the comparison operator right we say number 1 greater than number 2 if this is true number 1 is the maximum one otherwise number 2 is the maximum one. I'll say looks here I put number 1 is maximum I need to uh, uh, join to message with the variable right if this is false that means number 2 is the maximum right so in both cases I have to use the join operator right in here I used maximum is right for the largest one let's say largest here let's say largest is number 1 if this is true this is the largest at the same time I use the join condition join operator in here right so if this is true the largest one is number 1 if if it is false largest one is number 2 right okay so if this is true largest one is number 1 I say largest equal right if this is false which means number 2 is the largest right so if this is false this is the largest whether this even this is true or false right so I can have another message say by let's say by right yeah let's go this I put say 50 and 40 50 is largest right then from here I can have another message by right let's say 90 150 150 is largest right and the last message by will be printed so likewise we can have if else of statement with two uh, uh, messages right so if this is true this message will be printed otherwise otherwise means if this is false this message will be printed even true or false the last message will be printed because this is out from the if else code block right okay that's it okay I stop in this video and then in next video let's discuss some more example of if else statement thank you very much